Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder comment fabriquer une petite chaise pour enfants, voilà, très sympa, avec juste des petites chutes de contreplaqué. Les pieds c'est des morceaux de tringle à rideau en bois. Donc voilà, on va aller voir comment fabriquer ça. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche des notifications, ça vous permettra de recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir. Et lâchez vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, on arrête le blabla et on y va.
It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough.
It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Et bien voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré aussi, pour fabriquer une petite chaise ou autre chose bien sûr. Alors écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.